Salibonani bazalwane, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithemba bazalwane umusa wenkosi yethu Jesu uKristu usanele emakhaya. Bakithi siyananzelela umumo esiphakathi kwawo, ungumumo obunzima kakhulu, ungumumo obuhlungu empilweni zethu. Abanye izihlobo zethu bathandekayo zedlule, abanye umakhelwane bethu bedlule, kanye labanye abazalwane bethu bedlule ngenxa yalolu bhubhane esiphakathi kwalo. Kuwo wonke lo mumo sithi dudu kini bazalwane nezihlobo zonke. Thina-ke bazalwane sonke esisaphilayo ngomusa wenkosi, kuhle sikhonze inkosi ngokuzinikela okukhulu kakhulu. Silesazela sokuthi ukuphila kwethu kungumusa kaJehova, ukuphila kwethu kungumusa wenkosi. Amen bathandekayo. Bazalwane bami abathandekayo, kule inyanga kaNtulikazi siqala injongo yenyanga entsha ethi ukuba ngummeli kaKristu kudinga inhlakanipho nolwazi. Ukuba ngummeli kaKristu kudinga inhlakanipho nolwazi. Ngize ngikhumbula amazwi amanye eBhayibhelini ukuthi abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi. Manje lumumo esiphakathi kwawo uyadinga abantu babe lenhlakanipho, uyadinga abantu babe nolwazi. Amabalala athi inhlakanipho kumbe ulwazi aseduzane kakhulu, kukanti ayachiyana njalo kabanzi. Abanye abantu basebenzisa ulwazi besitsho inhlakanipho, kukanti abanye basebenzise ubalithi inhlakanipho bona besitsho ulwazi. Ubususizwa emthweni ku-context ukuthi umuntu lo ukhuluma ngenhlakanipho akakhulumi ngolwazi. Asithatha amabhayibhili ethu sivule incwadi yeZaga 9:10. Ngiza kubala iZaga 9:10. Ukwesaba inkosi kuyikuqala kokuhlakanipha, lokumazi ongcwele kuyikuqedisisa. Jehova kusise kufunda kwelizwi lakhe. Lapho sikhangela isichazamazwi i-dictionary, kuthiwa inhlakanipho kulilisu ingabe kungamandla okwenelisa ukuphawula izinqumo eziqondileyo lokwenelisa ukusebenzisa ulwazi ngendlela eqondileyo eyamukelekayo phambi kaNkulunkulu laphambi kwabantu. Ulwazi lona luchazwa kuzigaba ezilandelayo. Kulolwazi esilubiza ngokuthi kuchaza ulutho, descriptive knowledge or facts. Kube khona ulwazi esithi lulwazi lokulandela indlela ebekiweyo, procedural knowledge or skills. Sibe lalo njalo ulwazi esilubiza ngokuthi lulwazi ngokwejayela ingabe ngempilo umuntu adlule kuyo, acquaintance or experiential knowledge. Esikhathini eziningi bazalwane bami, inhlobo zolwazi lezi ziyafundelwa ezikolweni ezishiyeneyo. Thina-ke sithi umuntu oza kuba ngummeli kaKristu kufanele abe lenhlakanipho njalo abe nolwazi. Ulwazi-ke luyaqiniswa kakhulu ngitsho laseBhayibhelini kuJohane 4:24. Lapho umlobi athi uNkulunkulu ungumoya, lalabo abamkhonzayo kumele bamkhonze ngomoya langeqiniso. Engxenye uhlezi ngekhaya kumbe usemgwaqweni kumbe usendleleni, uyazibuza ukuthi mfundisi, umhlaba ukhuluma ngenhlakanipho, umhlaba ukhuluma ngolwazi, kambe yikho okutshoyo lokho na? Phinde ngitsho la kancinyane. Lapho sifunde khona mzalwane wami,
umlobi uthi ukwesaba inkosi kuyikuqala kokuhlakanipha nokumazi ongcwele kuyikuqedisisa. Inhlakanipho engikhuluma ngayo yileyo eveza ubudlelwano phakathi obuhle phakathi komuntu loNkulunkulu. That is the wisdom I'm referring to. Inhlakanipho engikhuluma ngayo yileyo enza umuntu athathe isigaba sakhe njengomuntu empilweni yakhe anike loNkulunkulu isigaba sakhe. Uyakuthola abantu bebangisana loThixo befisa ukuthi babe ngabadali thina sizidali. Inhlakanipho iyabe sisibalekele lapho. Inhlakanipho engikhuluma ngayo yile enza umuntu akhonze uNkulunkulu. Inhlakanipho leyo iyananzelela uNkulunkulu lamandla akhe amakhulu. Ngize ngikhumbula ingoma ehlatshelwa kuRevelation 4 chapter verse 11. Lapho izidalwa zithi ufanele wena Nkosi, ufanele wena Nkulunkulu wethu ukwamukela ubukhosi lodumo lamandla ngoba kuwe konke kudalwe nguwe, izinto zonke zidalwe nguwe. Ngamadoda awelwa inhlakanipho emdumisa uNkulunkulu amnika isigaba sakhe njengoThixo wona thatha isigaba zabo zokudumisa. Inhlakanipho leyo. Inhlakanipho bazalwane bami kufanele ibe semqoka empilweni yomuntu wonke. Nxa sifunda kumvangeli ngokuloba kukaLuka udokotela uLuka 2 verse 52 sithola ukuthi uyaveza ukuthi uJesu uqobo lwakhe wakhula kunhlakanipho nasemzimbeni. Kwenzani ke lokhu ukukhula kukaJesu kunhlakanipho nasemzimbeni? Lokhu kwenza ukuthi wananzelela kahle intando kaJehova empilweni yakhe. Wananzelela le mission yakhe, umsebenzi wakhe. Wananzelela isikhathi irole kumele ayidlale ekona lomhlaba. Lokhu kwenza futhi wathatha izinqumo eziqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Angithi uzakhumbula ukuthi uJesu elingwa esenkangala wasebenzisa inhlakanipho yamaZulu ukunqoba uLucifer. Angithi uzakhumbula mzalwane wami ukuthi uJesu esensimini eGetsemane wasebenzisa inhlakanipho ukunqoba uSathane when he wanted to do the final push over Jesus. But Jesus refused, and he used that kind of wisdom which I'm talking about. Bazalwane bami abathandekayo, mina lawe siyayiswela inhlakanipho evela kuJehova. Silazo izinto yebo, silayo inotho yebo, silayo izindlu yebo, silabo abantwana yebo. Kodwa libona singalitholanga linhlakanipho evela phezulu sizehluleka ukumanage lezi zinto uJehova asibusise ngazo. Bese bethu abantu bathi nembala amajodo awela abangalambiza. Ngoba siswele inhlakanipho yokuthi siphathe lezi zinto uJehova asibusise ngazo. Khuluma labantu abalezinto ezinkulu, abacebile abanothileyo. Kodwa inhliziyo kwabo ukuthula kabalakho ngaphakathi kwabo. Ngoba mhlawumbe bayiswele le into kuthiwa inhlakanipho yokumanage lezi zinto ezisezandleni zabo. Khuluma ngabantu abalezimuli baze batsho bathi ayiwabula amathumbu. Ngoba inhlakanipho isuke yaswelakala ukuthi laba bantwana sibabambe sibathini. Kasikhulekeleni bathandekayo. Kasikhulekeleni inhlakanipho evela kuJehova umnikazi wezinto zonke. Imihla ngemihla sibhekane lomumo eswela ukuthi sisebenzise inhlakanipho sisenza izinqumo. Siphakathi komhlaba owileyo. Siyabandezelwa inxa zonke. Siyayiswela inhlakanipho kaJehova. Siyayiswela inhlakanipho yamaZulu. Kwelinye ilanga umpostoli Petro
inhlakanipho yawela phezu kwakhe wenelisa ukuphendula umbuzo kaNkosi yethu Jesu lapho embuza ukuthi abantu bathi ngubani, wathi nguKristu, wathi inyama legazi kakukwambulelanga lokho. Inhlakanipho yamwela uPetro ukuthi akhulume okuqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Siyayiswela lathi inhlakanipho ukuthi imlomo yethu isokwe ikhulume okuqondileyo ngesikhathi esiqondileyo. Jehova size bazalwane bami. Usemsebenzini uyayiswela inhlakanipho uxhumane lamazulu ukuze ube ngusawutho wezwe. Uyayiswela inhlakanipho baze bathi ukuthi kanti lo ngumHebheru yini ngoba wena ungosokiweyo. Mhlawumbe siwathatha lo mhlala phansi uyayiswela inhlakanipho yamazulu ezaveza ukuthi nembali lo ungumntaka kaJehova. Ivangeli masingalidumazi ngoba sisehluleka ukuyiphilela inkosi bathandekayo. Bazalwane bami abathandekayo, ilizwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi sicele inhlakanipho. Linto iyacelwa bazalwane bami. Ungumzali awusawazi wenzeni, cela inhlakanipho kuJehova uza kunikeza. Then you'll be able to manage your family. Uthena uJakobe 1 verse 5 kasicele inhlakanipho futhi siyicele ngokukholwa. There is a promise, there is an invite. Nanso isinxuso, sinxusa mina, sinxusa wena. Uyayiswela yini inhlakanipho? Sebekubize amagama bathi wena uyisiwula, kodwa wena ungumntaka kaJehova. Nanku lapho ungaxupha khona inhlakanipho. Cela kuJehova mzalwane wami. Cela kuJehova mntaka baba. Ungabe ungumuntu omutsha, cela inhlakanipho kuNkulunkulu. Ungena kulolu hambo lwempilo, cela inhlakanipho kuJehova. Akunike inhlakanipho how to get your career. Akunike inhlakanipho even your marriage life. uJehova akuvezele umuntu oqondileyo ubone kahle ungaboni uphandliwe ukuze impilo ibenhle kuwe. Thole umsebenzi ozawusebenza ujabule ngoba ukhethe ngenhlakanipho kaJehova. Ungasebenzi umsebenzi ohlala uhonona phakathi kwawo uze ube le stress ube le BP ngomsebenzi owenzayo ongawuthandiyo. Cela inhlakanipho kuJehova so that uthole into oyithandayo. Ngiyamthanda uNkulunkulu ukuthi uyasinika amathuba ukuthi celani, and lapho esicela khona kakuphele. Cela uNkulunkulu ekuseni uyakuthola, ucela omunye eIndia uyakuthola, omunye eAfrica uyakuthola. Kathi uNkulunkulu ukuthi you are too many who are asking. Uthi celani. And this is an invite to me, and this is an invite to you. Asiceleni ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Lo mhlaba zihlobo zami uswela inhlakanipho. Lo mhlaba bathandekayo uswela inhlakanipho. Angithi azethu ukuthi hlakaniphani njengezinyoka libe limnene njengamajuba. You need to have wisdom. Siyayiswela inhlakanipho. Lo mhlaba uswela abahlakaniphileyo. Manje bese silabe sunde khona ukwesaba inkosi kuyikuqala kokuhlakanipha. Angithi nxa ungaliphendulela le verse uthi ungamesaba uJehova kuyikuqala kobuphukuphuku. Kodwa mina lawe kasilithandi lelo gama lokuthi sibizwe iziphukuphuku. Sifisa ukuthi kuthiwe singabahlakaniphileyo. Kasiceleni inhlakanipho kuJehova. Siza kuba umuntu omutsha olesizotha. Kasiceleni inhlakanipho kuJehova. Siza kuba izakhamizi ezi-responsible. Kasiceleni inhlakanipho kuJehova. Abantwana besikole abancinyane lizaphumelela lezifundweni zenu ngoba lizakwazi ukuthi how do you start even izinto elizibalayo ezikolweni. Asiceleni inhlakanipho
lo mhlaba uswela abahlakaniphileyo kanti ukuhlakanipha ibudlelwano loThixo. When you are able to perceive things from God's perspective, wisdom is on you. Nxa ususenelisa ukuthi ubone njengokuba uThixo ebona, inhlakanipho isiwele phezu kwakho. Ngoba into zakho zonke zinoNkulunkulu phakathi. Into zakho zonke zinoNkulunkulu phakathi. Kasiceleni inhlakanipho bazalwane bami. Kasiceleni inhlakanipho sibona lo mumo esingakwaziyo ukuthi kusasa yethu isiphatheleni thina sikhamba ngokukholwa. Kasiceleni inhlakanipho kuJehova. uJehova wathembisa ukuthi bhekani ngilani kuze kube sekuphela. Sekhona namanje ukuthi asinikeze lokho esikucelayo. Angithi ngiyosinxusayo ukuthi wozani kimi lonke likhathelwe isindiwe lokufumana ukuphumula. uNkulunkulu wezithembiso zakhe zinguyebo lo amen. Akazali lahle ilizwi lakhe uJehova. Ilizwi lakhe lingumfundiselo wakhe impela. Siyayiswela inhlakanipho evela phezulu ukuthi siphile kona lo mhlaba. Siyayiswela inhlakanipho ukuthi sibalekele isihogo singene impilweni engunaphakade. Mzalwane wami ngikhaya, usemgwaqweni, usemsebenzini, nanti ilizwi lenhlakanipho. Akuye emadolweni wacele inhlakanipho kuJehova. Uzabona ukuthi uvulela kangakanani, ukunikeza kangakanani. La uzumangale ukuthi wena obizwa lamagama ahlekisa kanjena usungumuntu ebantwini ngoba ucele inhlakanipho kuJehova. Yo lamazwi bathandekayo engikhetha ukuthi namhlanje kuleli viki siqala inyanga yokuthi kwesaba ukuba ngummeli kaNkulunkulu kumele sibe lenhlakanipho, kumele sibe lolwazi. Kudinga inhlakanipho, kudinga ulwazi. Sibe kwazi ukuthi leli ulwazi ludingwa kuJehova, le inhlakanipho idingwa kuJehova. Jehova alibusise emakhaya lisazidla ngaleli lizwi. uNkulunkulu alibusise. Amen. Sesitshilo kanjalo, can I pray for you? Can I pray for us? Baba wethu sezulwini senkosi ethu Jesu. Izwi lakho lisikhombisa ukuthi sicele inhlakanipho. Ngoba ngaphandle kwenhlakanipho singeke siphile kona lo mhlaba. Nanti ilizwi lakho sesilizwile. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wami ukuthi lisisize omunye komunye. Babo lamandla wonke inhlakanipho ngiyithole, unhlakanipho umzalwane wami ayithole egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngale inhlakanipho amazulu babothandekayo is our destiny. Ngale inhlakanipho siyenelisa ukuhamba kona lo mhlaba ngegama lika Jesu wavuka. Ngiyakhuleka. Amen.